The first question is, in India, many dynasties have started emerging. So you have to tell me in which century these dynasties emerged. In which century did the dynasties and ante Rajavamshalu? Yes, Chandrasekhar, very good. Your answer is correct. No, Ranadir, your answer is wrong. I mean, maybe year-wise, but I want to know the century. No, Ganesh, your answer is wrong. And the right answer is 7th century. Rashtrakutas is a dynasty. Okay. Rashtrakutas, I mean, you must be remembering, children, there were many dynasties who were first working as the subordinates or the ministers of some rulers. And after the death of that main ruler, the subordinates have taken over the kingdom. Okay, so similarly, children, Rashtrakutas was also one of the dynasty, but it was a subordinate of other dynasty. So whose subordinates was Rashtrakutas? No, Ranadir, you are wrong. Yes, Chandrasekhar, you are right. Ranadir, you are right. Very good. Very good. Only 2 or 3 children are answering. Now, from this time onwards, I will not tell you the answer. Because the children who are answering, only they are interested. Others are not trying at all. So I will just ask the question. Whoever is answering the question, I'll say whether it is right or wrong. That's it. Every time only 1 or 2 children is answering and others are not answering. Okay, so yes, Ranadir and Chandrasekhar, you both are right. Next question is Gwalior inscription. Inscription means there was something which was written on the walls of the temple or pillars of the temple. Such things are called as an inscriptions. So Gwalior inscription is written in which language? Yes, Chandrasekhar, very good. Ranadir, very good. Our next question is the first poetic work in Telugu. First poetic work in Telugu. Very good, Randir. Correct, Ganesh. For how many years did Rudramma Devi ruled? Very good. Very good, Ganesh. Very good, Ranadeep. Very good, Anish. Very good. No, Venkata Mahesh, you are wrong. Kadmial, you are wrong. Vaishnavi, you are right. Bhargavi, you are right. Chaitra, you are right. Very good. Yes, Harini, what is your doubt, ma? Why did you raise your hand? Unmute and speak.
Madam, my chart is disabled. Nothing like that, ma. Everybody's working, ma. All are answering, no? ఒక పని చేయి హరిని. చెప్పండి మేడం. ఒక పని చేయి నాన్న, ఒక్కసారి మీటింగ్ నుంచి బయటికెళ్ళి మళ్ళీ జాయిన్ అయిపో. ఓకే మేడం. అప్పుడు వచ్చేస్తుంది. సరేనా నాన్న? ఓకే. ద కోర్ట్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కాకతీయ రూలర్స్. వెరీ గుడ్ చంద్రశేఖర్. వెరీ గుడ్ గణేష్, అనీష్. వెరీ గుడ్ రణధీర్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. 3 participants have raised the hand. If you have the same problem that the chart is disabled, nothing as such because all the other children are answering. వేరేవైనా మాట్లాడాలంటే ఇక్కడ మెసేజ్ పెట్టండి, మెసేజ్ చూస్తాము. బట్ నౌ ఐ విల్ నాట్ అలౌ ఎనీబడి టు అన్మ్యూట్ అండ్ స్పీక్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్స్. If the chat is disabled, please leave the meeting and rejoin and accept all the commands, then you can do it. Okay. The city of Vijayanagara was located on the banks of which river? On which river is Vijayanagara located? Very good. Pranit wrong. Rakshita wrong. Maharshi wrong. Chandrasekhar right. Anish right. Ganesh right. Chaitra right. Kadmial wrong. Shivani wrong. Vaishnavi right. Venkata Mahesh wrong. Rishwant wrong. Rakshita wrong. Pranit, this is not the right time to search for the page. You should know the answer. You should know the answer. This is not the right time for searching the page. ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు పేజ్ చూడడం అని అంటే మీరు క్లాస్కి వచ్చే ముందు మంచిగా రెడీ అయ్యి రావాలి, ప్రిపేర్ అయ్యి రావాలి. మీ ప్రిపరేషన్ చాలా వీక్ ఉంది. గంగా రాంగ్, ఆన్సర్ ఇస్ రాంగ్. వెంకటరమణ రాంగ్. ప్రేమ్ రైట్. భార్గవి రైట్. రిష్వంత్ రాంగ్. Now tell me the dynasties in the correct order that ruled Vijayanagara Empire. విజయనగర ఎంపైర్ కి రూల్ చేసిన డైనాసిటీస్ ని కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో చెప్పండి. 4 డైనాసిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ 4 డైనాసిటీస్ పేర్లు ఆర్డర్ గా చెప్పాలి. No, not wrong answer. Rakshita. 4 dynasties, I am telling you. 4 dynasties ruled. No, I am not telling you the founder members. Yes, Bhargavi, you gave one answer right. Yeah, Ranadhir spelling mistakes ఉన్నాయి కానీ కరెక్ట్ ఉంది. కరెక్ట్ ఉంది. Yes. Very good, very good, very good, very good, very good, very good. Very good. Very good, Vaishnavi. Perfect. Perfect. Perfect.
నాని గారు ఉన్నారా లైన్ లో? నాని సార్ లైన్ లో ఉన్నారా? Yes, Ranadir, it's okay. If anybody will talk or speak any nonsense in the chat, I'm warning you, you will be thrown out of the room. So please don't talk any nonsense when the class is seriously going on. Thank you, Ranadir. Thank you. It's okay, ma'am. Because the children are seriously studying and somebody is talking all nonsense here. So please don't dare to do that. చదివే పిల్లలు ఉండాలి, ఊరికే మాట్లాడడానికి ఇక్కడ లేదు. ఓకే, ఫైన్. నౌ లెట్ us not waste our time, children. Already the time is up, children, and I know it's a weekend. Okay, somebody is demanding for one more question. Okay, okay. So tell me, which god? Yes, I'm asking. Which god was worshipped by Vijayanagara kings? Whom do they worship? Vijayanagara kings ఏ దేవుణ్ణి పూజించారు? దానికి పేరు వేరే ఉంది అమ్మా అనీష్. దర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ నేమ్. Of course, right. The answer is right. Don't worry. No. Chandrasekhar, you're wrong. No. Harini wrong. Shivani wrong. No, Kadmial, you're wrong. Yes, very good. Prem, Chandrasekhar. Bhargavi, you're wrong. Chandu, you're wrong. Yeah, you are right, Chandu. Okay. Yes. Now, let us not waste time and let us go to our today's session because it's a weekend. Yes, Bhargavi, you are correct. ఒకవేళ వీలైతే మనకు ఇది ఈ సెషన్ అయినాక I will be asking you. All right. Now, let us not waste our time much because very less time is left. And this is a weekend and I know a lot of pressure on you. And this is the last class. So many of you will be feeling hungry also. You'll be feeling hungry, right? Yeah. So I'll be taking a very easy session today evening, children. And if tomorrow morning, no, Divya, you are wrong. Okay, let us continue now. Let us stop this now. And let me start the class now. Yeah, I hope now it is clear and it is visible to everyone, children. Today's topic is very easy, children. That is sports, nationalism, and commerce. I hope you know, every one of you know the meaning of sports. Sports ante enti andarki telusu. Whatever the games we are playing, like cricket, football, volleyball, badminton, that all comes under the sports category. Now, in the sports, children, some games are played for the country. ఓకే, అంటే ఈ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఉంటాయి, మీది వరల్డ్ కప్ మీరు చూసుకుంటారు, ఇంకా ఈ T20 మ్యాచెస్ మీరు చూసుకుంటారు. సో దట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ nationalism. That means you are the games which are played for the country, for the fame of the country, for the honor of the country. Such games are called as a
the sports for nationalism. But some games are played only for the commercial purpose. ఓకే, దానికి కప్తో సంబంధం ఉండదు, జస్ట్ మనీ మైండెడ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఐపీఎల్ మ్యాచెస్. ఓకే, దట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద కమర్షియల్. కమర్షియల్ అంటే బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తో ఆడాలని గేమ్స్ ని మనము కామర్స్ అని అంటాం. అంటే ఈ మధ్య స్పోర్ట్స్ అసలు ఎలా అయిందనంటే నేషనలిజం కి సంబంధించిన ఉంటది, ఇంకొకటి కామర్స్ కి సంబంధించి కూడా ఉంటది. సో టుడేస్ టాపిక్ ఇస్ స్పోర్ట్స్, nationalism and commerce. Now children, let us first learn some of the keywords, because these keywords will be asked in your examination. So colonial means a person who has come from a distant land. Say for an example, Britishers మన కంట్రీకి వచ్చారు. ఇప్పుడు మన కంట్రీలోకి వచ్చారు కదా, వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన ప్లేస్లో వాళ్ళు ఉండరు, వాళ్ళందరూ కలిసిమెలిసిగా ఒక కాలనీలో ఉంటారు. So that is called as a colonial. Okay, and a country or region. One second. Let me put this down first. So a country or region under the rule of someone is called as a colonial rule. So for many years, children, India was ruled by Britishers. So it was called as a colonial rule because they came from distant land. They formed the colonies here and then they started ruling us. So it is called as a colonial rule. Global commerce is the activity of buying and selling in large scale in the world. అంటే కామర్స్ అని అంటే బిజినెస్ చేయడం, ట్రేడింగ్ చేయడం, ఒక కంట్రీ నుంచి వేరే కంట్రీలోకి చేయడం. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ చిల్డ్రన్, అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ గ్లోబల్ కామర్స్. Nationalism means doing something for the country. There is no profit involved in it and you are doing exclusively with a patriotic feeling and only for the country. Sponsors means a person who is giving the monetary help. I think you all must be seeing this cricketers when they're going for the cricket game, children. You will find they are wearing some t-shirts and they will be using some bat and the balls, children. So on that t-shirt, you will be finding the cap of Byju's, and on some bats you will find MRF, and on some bats you will be finding CAT అని రాసి ఉంటది కదా. ఆ టైర్ పేర్లు కానీ, బైజూస్ కానీ, ఐసిఐసిఐ కానీ అలాంటి బ్యాంక్ పేర్లు కూడా రాసి పెట్టుకుంటారు. అది ఎందుకు రాసుకుంటారు అంటే బట్టలు సప్లైకి వాళ్ళ డబ్బులు ఇచ్చారనమాట. Those people has contributed to provide the sports uniform or sports kit or material or whatever it is, children, that is sponsored by them. So that's the reason, children, they will be the sponsors. Ippudu oka pedda stadium valla, they will be hiring a big stadium, no children. Yes, so in that stadium, children, you will be seeing so many ads coming. ఎల్ఈడిలో వస్తూ పోతూ ఉంటుంది, చాలా యాడ్స్ వస్తూ పోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ స్టేడియంకి మొత్తం ఖర్చులు ఏవైతే ఖర్చులు ఉంటుంది, టికెట్స్కి ప్రింటింగ్ ఖర్చు కానీ, జనాలకి కూర్చోనికి ఫెసిలిటీస్ కానీ, వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అరేంజ్డ్ బై దెమ్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్పాన్సరర్స్. అ పర్సన్ హూ ఈస్ హెల్పింగ్ మానిటరీలీ is called as a sponsor. Now, the first main question, why do we play games, children? Yes, there are many reasons for playing of the games. Okay, ఒకటి ఏంటంటే మైండ్ ఫ్రెష్కి ఆడుకుంటాము. సెకండ్ వచ్చేసి మనకు కొంచెం ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉండాలి, బాడీలో ఫిజికల్ మూమెంట్ ఉండాలి, అందుకే మనం ఆడుకుంటాము. కొన్ని స్పోర్ట్స్ మనము ఫన్ కోసం, టైంపాస్ కోసం, హాబీస్ లాగా మనం ఆడుకుంటాము. కొన్ని గేమ్స్ ఏమో మనం ప్యాషనేట్గా, యూ వాంట్ టు మేక్ అ క్యారియర్ ఇన్ దాట్, సో యూ విల్ బి ప్లేయింగ్ ఇట్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్. Okay, so there are various reasons, children, for the playing of games, and there are different types of games, children. Some are indoor games and some are outdoor games. So indoor games గురించి మాట్లాడినప్పుడు క్యాలమ్స్ కానీ, లూడో కానీ, స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ కానీ, ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది, తంబోలో, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద గేమ్స్, children, which are called as indoor. Indoor in the sense with the physical games I'm talking about. I'm not talking about the games which you are playing with the phones. Phones లో ఆడిన ఆటలని ఇండోర్ అని చెప్పడానికి లేదు, అది మీరు ఎక్కడైనా ఆడొచ్చు.
Okay, next వచ్చేసి outdoor games, means the games which needs a big playground, which needs some players. So such games are called as an outdoor games. The best example of outdoor games are hockey, cricket, volleyball, throw ball, ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయి, ఖోఖో, కబడ్డీ. This all comes under your outdoor games. In indoor games, children, just now I said you, these are all the different types of games which we'll be playing. Now we will be playing the games for fun, entertainment, for physical fitness and for the refreshment. And these sports, okay, ఇందాక చెప్పిన కదా కొన్ని మనకు టైం పాస్ కోసం, కొన్ని మనం జస్ట్ ఫన్ కోసం ఆడుతుంటాము, కానీ few games will be played very passionately and many people wants to make the career into it, and many people are earning livelihood also. You must be seeing famous cricketers like Sachin Tendulkar was there, Mahendra Singh Dhoni was there. Now you have a Rohit Sharma, you have Virat Kohli, and many are there. Yes, so this people have followed their passion. వాళ్ళకి క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం, కానీ దాని క్రికెట్ వల్లనే now they have become very famous and now they are earning money also. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఆక్యుపేషన్, వాళ్ళకి పనే అది అయిపోయింది అనమాట. And there are many sports star who has influenced many youngsters, and now it has become a kind of profession for many passionate youngsters. అంటే ఇంతకు ముందు పిల్లలు ఆటలు ఆడేవాళ్ళం అనమాట. ఆ పిల్లలు ఎందుకు ఆటలు ఆడుకుంటారు? టైం పాస్‌కి, ఈవినింగ్‌లో ఫ్రీ అయిపోయినాక కొంచెం మైండ్ ఫ్రెష్ చేయడానికి ఆడేవాళ్ళు. ఇప్పుడైతే మీరు చూడండి, the children are going to the special coaching. There are special sports schools, children, which are providing all this training. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ ఉంటది, దానికి టైం బౌండ్స్ ఉంటది. స్విమ్మింగ్ గానీ, క్రికెట్ గానీ, వాలీబాల్ గానీ, త్రో బాల్ గానీ, and there are professional trainers are also there, children. So they will be training you professionally. And many children now they have started pursuing the career also. చాలా మంది చిన్న పిల్లలు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని నేషనల్ లెవెల్స్ వరకు కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. Now you will be seeing many new cricketers every time which is involved in the team, children. So now where are these cricketers coming from? Yes, these cricketers will be playing cricket in their academy, and these academy will be representing their best players in the Ranji Trophy. Okay, and from that Ranji Trophy, whoever is playing nice, children, they will be forwarded to the other different games as well. Now there are many popular sports star in different games like cricket. Cricket ki already నేను మీకు చెప్పిన. బ్యాడ్మింటన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనకు పివి సింధు is a badminton player. Then we had Saina Nehwal. Then we had Sania Mirza. These are all some very good badminton players. Okay, next we had the football. Football Indians, I'm very sorry, children. I'm not very good at sports, but there are some very great football international players I know, like Lionel Messi is there. So some good players are there. So ఇది అసలు ఏమైందనంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఇలా క్యారియర్ చేయాలని లేదు. వాళ్ళకి జస్ట్ ఆట ఇష్టం అంటే. ఆట ఆడుతూ చిన్న పిల్లలు ఎలా ఆడుకుంటారు, గల్లీలో క్రికెట్ ఆడుకుంటారు కదా! అట్లా ఆడుకుంటూ వాళ్ళకి మంచిగా ప్రాక్టీస్ అయ్యి, ఎనీ స్పోర్ట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అ మాస్టర్, చిల్డ్రన్, ఆర్ ఎనీ స్పోర్ట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ అ క్యారియర్ ఇంటూ ఇట్, ఫస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇంటూ ఇట్. And that experience will come only and only with the lot of practice. మనం ఎంత మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటామో అంత మంచి మన గేమ్ అవుతూ ఉంటది. So these children, these people, they never started their career, they never started their games with thinking that I will become a very big cricketer. Yes, you must have seen a movie of Sachin, you must have seen a movie of MS Dhoni. Okay, Dhoni from the childhood he loves football. But because of his throwing style, his school teacher will identify him and he will be finally kept into the school cricket team. Okay, and later on you have seen how famous he has become in cricket only.
దో హీ లవ్ ఫుట్బాల్, హీ జంప్ టు క్రికెట్. సో అంటే చిన్న పిల్లలకి అసలు ఏమి ఉండదు, ఊరికే ఆట ఆడుకుంటూ ఉంటారు, దానిని బట్టి తర్వాత అది క్యారియర్ లాగా వచ్చేస్తుంది. Now these sports star children, they are not only the very good in playing the sports, they have become so famous that many famous brands are making them as a brand ambassador. Okay, you must have seen Sachin's ad, Boost is the secret of my energy. Hmm? Then there is one more cricketer. I don't know his name. But he will come for this Castrol GTX. అది వెహికల్స్ కి ఆయిల్ వాడుకుంటారు కదా, ఆయన పేరు నాకు తెలియదు. హీస్ సమ్ వెరీ గుడ్ సీనియర్ cricketer only, but he is coming for the Castrol GTX ad. Okay, then this bikes ad, many bikes ad, this Mahendra Singh Dhoni is coming. Then Virat Kohli is there. Virat Kohli is coming for many other ads. So likewise children, అంటే వాళ్ళు అసలు ఎంత ఫేమస్ అయిపోయారంటే వాళ్ళు చెప్పిన మాట నమ్మి ద పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ దెమ్. సో దే ఆర్ మేడ్ యాస్ అ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ మెనీ products. Now these stars children, when they are playing a very good cricket, they have not only become very famous, but they are very, very rich. Apart from playing cricket children, every person is having one or the other business. వాళ్ళకి వాళ్ళ సొంత బిజినెస్ కూడా ఉన్నాయి, ఇంకా వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఉంటది. They will be having a government jobs also children, plus they will be having their own business also. ఎందుకంటే ఒక టైం తర్వాత వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోతారు, మళ్ళీ రిటైర్మెంట్ తర్వాత డబ్బులు కావాలి కదా, అందుకే వాళ్ళ క్యారియర్ ఎప్పుడైతే భూమిలో ఉంటది కదా, అప్పుడే వాళ్ళు ఏదో ఒక బిజినెస్ సెటిల్ చేసి కూర్చుంటారు. వెన్ టాకింగ్ అబౌట్ ద స్పోర్ట్స్ చిల్డ్రన్, ఎప్పుడు కూడా మనం స్పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్స్ అడగండి, ఒక 100లో ఒక 85 to 90 మంది దే విల్ బి టెలింగ్ దట్ ద క్రికెట్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ స్పోర్ట్స్. Why cricket has become a favorite sports for everybody is it is a very famous sport and mostly played by many of the people, and mostly seen also the cricket only. So it has become a very famous and many children loves to play cricket. Now actually what is cricket and where was it originated children? Cricket is a general game. Manamu when we talking about our India children, kabaddi and kho are the local games which is played by the people of India. But now you can see it has become an international games. And Kabaddi, Pro Kabaddi League. Even that has started children. So now this particular game has become an international level. Similarly, cricket is the game children which is played by the villagers in England. ఇంగ్లాండ్ లో టైం పాస్ చేయడానికి వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఉంటారు. అట్లనే ఇంగ్లాండ్ తరఫు నుంచి మన కంట్రీకి వచ్చింది. ఇప్పుడు అంటే it has become a worldwide children and many people love to play cricket. Children are passionate about cricket. Now in India, how did it started? The origin of Indian cricket was started by Indians in Mumbai. Okay, ముంబైలో ఒక పార్సీ కమ్యూనిటీ ఉంటది. There will be a Parsi community in India, in what do we say, in Mumbai children. So they were having a very good relationship with the Britishers because they were all from the business class. Parsi family అంటే ఈ టాటా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, టాటా వాళ్ళు, వాడియాస్ ఉన్నారు కదా, these are all called as a Parsi family. They have come from Israel and they are settled in India now. Okay, and these people will be having their lifestyle somewhat like the Britishers only. So these people were having the business dealings with the Britishers, so they used to play the game with Britishers. Okay, so the parties, all these parties who were very good at playing cricket children, they have formed one club called as an Oriental Cricket Club in the year in Mumbai in the year 1848. But what happened is one time that Parsi people went to play in the Mumbai Gymkhana grounds. So when they went to play in the Mumbai Gymkhana grounds, Britishers were already playing there. So these people requested that give us little space so that we can play the games. At that time, Britishers will laugh at them, stating that this is not your game. You don't know anything about the game. You don't even know the rules and regulations. What are you going to play this game with? అట్లా చెప్తే వాళ్ళ కోపం వస్తుంది, వాళ్ళని పర్మిషన్ ఇవ్వరు. ముంబై జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ లో వాళ్ళకి ఆడడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు.
So because they were not given the permission, they became so angry children that they have given open challenge of playing the cricket between the Britishers and between the Indians. So finally the day was fixed, and then these people played a cricket against the Britishers. And as a result of it, children, it was the Indian people who has won the match. And it was clearly said during the challenge that whoever will win the match will be playing in Mumbai Gymkhana grounds. So finally, it was the Indian children who has won the match, and thereafter Mumbai Gymkhana grounds belong to Indians to play the cricket. Later on, children, this kind of friendly matches started between the different communities. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎలా ఉన్నాయి, టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మన ఐపీఎల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఉన్నారు, హైదరాబాద్ సన్ రైజర్స్ ఉన్నారు, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఉన్నారు, రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఉంది, అలాంటి వేరియస్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ దోస్ డేస్ చిల్డ్రన్, ఇట్ వాస్ ప్లేడ్ బిట్వీన్ ద కమ్యూనిటీస్. Hindu community versus Muslim community, Parsi community versus Christian community. Likewise, children, the friendly matches have started happening. And it was started in India. The cricket was exactly started in India like that. And till now, children, it has become a very famous game. And many children and many people, not only children, people of all age group, love to play the game of cricket. And now if you're talking about the modern cricket, children, it is mainly dominated by the test matches and one day international, which is played between the international teams. It is shown as the national teams, but yeah, the people from different nations are coming and they are playing the matches. And because of that, children, many people are making a lot of money. ఒక్క క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడినప్పుడు ఎంత మచ్ ఆఫ్ ద మనీ ఈస్ ఫండెడ్. టెలివిజన్ ఛానల్స్ విల్ బి మేకింగ్ ద మనీ. అంటే ఒక్క క్రికెట్ మ్యాచ్‌ని లైవ్ చూపెట్టాలని అంటే చాలా డిమాండ్ ఉంటది. దేర్ విల్ బి ఎ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ షోయింగ్ వన్ లైవ్ క్రికెట్ మ్యాచ్. సో టెలివిజన్ ఛానల్స్ టీఆర్‌పీ రేట్స్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంటది. లాట్ ఆఫ్ టీఆర్‌పీస్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ వెన్ దిస్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఆర్ షోన్ ఆన్ ద లైవ్ బేసిస్. Okay, and lot of ads will be coming in between. So many ads will be coming, right? టీ బ్రేక్ అప్పుడు, వాటర్ బ్రేక్ అప్పుడు చాలా యాడ్స్ వస్తుంటది. ఆ యాడ్స్ ఎందుకు వస్తానంటే ఆ యాడ్స్ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తారు. మధ్యలో వాళ్ళ యాడ్సే వస్తూ ఉంటది. And sometimes children, if some special point, turning point in the match will come, like the person is out or the person has given a sixer, అప్పుడు కంటిన్యూస్ ఒక 2-3 టైమ్స్ ఆ పర్టిక్యులర్ షాట్‌ని స్లో మోషన్‌లో చూపిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు స్క్రీన్‌ని కొంచెం చిన్నగా చేసి చుట్టుపక్కల కూడా అన్ని యాడ్స్ పెడుతుంటారు. Whole screen will be surrounded in the L shape with so many ads. It is why because of these ads only, children, this TRP has come and many of us are able to watch the cricket. And large money is made, children, because of the advertisements. The product is also becoming famous and a lot of money is made during this particular match. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ 90% people in India will leave all their work when there's a kind of a test match or some kind of very passionate or very challenging matches will be there with some challenging countries. At that time, children, people will leave all their work also. So many viewers are there. So more number of viewers, more views they are getting, so more money will be made. So many companies are coming forward to give their advertise. Just now I gave you an example, no, t-shirt మీద కూడా బైజూస్ రాసి ఉంటది, MRF రాసి ఉంటది. Because these products will become famous during this cricket game. Now Pakistan has two great advances in bowling called as the dusra and the reverse swing. Now these are the two type of a bowling skills, children, in which Pakistan has a mastery. Now talking about the popular games in India, hockey is one of the most popular game in India. Hockey ni asal national game antaru gaani national gaadu. Adi chala popular undi annamata. ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ మనకు నాట్ ఓన్లీ హాకీ చిల్డ్రన్, దేర్ ఆర్ మెనీ ఇండిజీనియస్ గేమ్స్. ఇండిజీనియస్ అని అంటే పాత కాలంలో మన తాతయ్య అమ్మమ్మ వాళ్ళు కూడా ఆడుకునే వాళ్ళు. అలాంటి గేమ్స్ లో కొన్ని గురించి మాట్లాడితే
one is this, what do we say, five stones. Girls will be sitting and playing with the 5 stones, taking 5 stones in the hand, they will be playing. Next, when we are talking about the indigenous games, Gilli Danda. Okay, Gilli Danda is one of the game which was played in the olden days. Now Gilli Danda has become an international game. Okay, next comes this Kabaddi game. Kabaddi and Kho. Okay, Kabaddi has become so famous, children. There is a pro league. Pro Kabaddi league is also starting for that. So అది కూడా ఒక కమర్షియల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా అన్నమాట. Okay, అలాంటి there are many games, children, which has started on a very friendly manner, but now it has become an internationally famous and the people are playing it. Now, why are sports important? Sports is important. Why? Because it helps a person to grow mentally and physically. In your school also, children, a specified period is given to all of you for games. ఒక వీక్లో 3 days కంపల్సరీ మన టైం టేబుల్లో 3 days మనకు స్పోర్ట్స్ ఇస్తారు. అసలు ఆ 3 daysకి అర్థం ఏంటి తెలుసా? యాక్చువల్లీ ద రియల్ రూల్ ఆఫ్ 3 days ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఈస్ 1 day. Your sports teacher or your PT sir or your PD master, whoever it is, they have to make you understand the theory of the game. ఒక ఆట ఆడే ముందు దానికి రూల్స్ ఏముంది, అది మనం ఎలా ఆడాలి, దానికి ఒక స్పెషల్ క్లాస్ కండక్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సే సపోజ్ ఇఫ్ a sir wants to teach kabaddi or kho to the children, then first he should conduct one class. He should make the field ka diagram on the table and he should explain what is each and every person called as in the game, what is the special terms that are used. ఇప్పుడు మనకు క్రికెట్ బౌలర్, బ్యాట్స్మ్యాన్, మళ్ళీ ఫీల్డర్ అంటారు, మళ్ళీ ఇంకా ఏమంటారు, వికెట్ కీపర్ అని చెప్తాము మనము. అలాంటి కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి ఆ గేమ్స్ లో మనం వాడిన టర్మ్స్ ని కూడా. the children should be aware of the technical terms which are used in the games. Just now I was telling you about one of the technical some of the famous bowling techniques of Pakistan children, like dusra and reverse swing. So those people only can understand who is very much interested in cricket. Now, if you'll come and ask the people like me, what is the meaning of dusra and reverse swing, children? I'm very sorry to tell you, I don't know what is dusra and what is reverse swing, because I don't play cricket and I'm not interested in it. Similarly, children, if any person, if a sports teacher in your school is teaching you the games, why 3 periods are allotted is 1 day is given for your theory class. అంటే సపోజ్ నెక్స్ట్ డే మీకు అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఉంటే అవుట్డోర్లో మీకు ఏవైతే ఆట ఆడిపిస్తున్నారు కదా దాని గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు 1 day బిఫోర్ స్కూల్ క్లాస్ రూమ్లో ఆ బోర్డు మీద డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఆ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది, అక్కడ ఎంతమంది ప్లేయర్స్ ఉంటారు, ఒక సైడ్ నుంచి నెక్స్ట్ సైడ్కి ఎలా వెళ్ళాలి, ఆ బాస్కెట్బాల్ కానీ కబడ్డీ కానీ ఇదంతా అది అంతా రూల్స్ ఫస్ట్ చెప్పాలి. ఆ రూల్స్ చెప్పినాక ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ టెలింగ్ అబౌట్ ద రూల్స్, చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ డే వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ద గ్రౌండ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు ప్లే ద సేమ్ గేమ్ which is explained by your sir in the classroom. Okay, and when you are playing the same game, you have to follow all the rules which are given by your sports master or your PT sir. Then only you will gain the mastery over it. And third day, it is an indoor games. In the indoor games, if your school is having some indoor games like snake and ladder, ludo, or chess, or carom boards, or table tennis, or something like that, then 1 day is allotted for your indoor games. So when, say suppose 1 week your sir has explained you about the kho or kabaddi, now you understood the rules, children. So next time he should explain you about the indoor games also. Okay, indoor games గురించి కూడా అన్ని రూల్స్ మనకు తెలుసుకోవాలి. You should know what are rules to be followed when you are playing the indoor games also. Yes, indoor games are also having the international standards, children. Table tennis is an indoor game and it is also played at the international level, like how cricket is played. Similarly, chess. We are having some players like Koneru Hampi and Vishwanathan Anand. And recently, a very small boy was there. I forgot his name, children. A very small boy from Tamil Nadu. Even he is very good in playing cricket. Okay, so these are all these are all the games, children, which is actually played at a very low level
with your family members for just for time pass or refreshment. But later on, if you are continuously playing it and you have got the mastery into it, then definitely even you can play these games at a national and the international levels, children. Now, sports will promote the national integration in a multicultural country. Now, talking about our country, children, ఒక్కసారి మనము గేమ్స్ లో వెళ్ళినామనంటే మనం ఒక టీం లాగా తయారవుతాం. Now you can see our Indian cricket team, children. All the 11 players plus 2 or 3, how many extra players how they are taking, children? Do they belong to one place? No. They all belong to different places. Okay, when I'm talking about Virat Kohli, he's from Delhi or Punjab, you can call it as. Rohit Sharma is again a Punjabi. When I'm talking about Sachin Tendulkar, he's a Maharashtrian Marathi. I know now the cricket team is totally new, children. I'm very much sorry. I don't have much idea. I'm just giving you some examples. When we are talking about Mahendra Singh Dhoni is from Bihar, Ranchi. Hardik Pandya is Gujarati. He comes from Gujarat. Okay. Likewise, there are many cricketers, children, who are coming from the different parts of India. But once they all come into the field, or when they all come into the pitch, so when they are into the pitch, children, they will forget from their mind that they belong to Maharashtra, they belong to Hyderabad, or they belong to whichever place they are. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారంటే మనం అందరం ఇండియన్స్, వీఆర్ ఆల్ ఇండియన్స్. So you can see a lot of national integration is happening, especially in our multicultural country. మన కంట్రీలో చాలా కల్చర్ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి కలిసిమెలిసిగా ఆడుకుంటే మంచిగా అవుతుంది. And playing sports is also encouraged in our schools. Just now I told you, children, in every school, in the timetable, you will have 3 days or 3 periods in a week for your sports, games and sports. And I told you, in each and every period, what are the PT sirs supposed to do with you? అంటే కొన్ని సార్స్ ఏం చేసుకుంటారనంటే క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చోపెట్టి రూల్స్ చెప్తారు. కొన్ని సార్స్ ఆడిపిస్తూ రూల్ నేర్పిస్తూ ఉంటారు. Some sirs will be making you people sit in the classroom and telling about the rules and regulations of the games and sports. But some sirs directly they will take you to the ground while making you play the game. They will be telling you the rules and regulations. That is called as learning by doing. And this is very much important for the physical fitness and the mental wellness among the students. ఎప్పుడు కూర్చొని చదవండి రాయండి అట్లా చెప్తే ఏమవుతుంది అంటే ద బాడీ విల్ బికమ్ లిథార్జిక్ అంటే లేజీ. మనం లావు అయిపోవడం, మళ్ళీ ఒక లేజీ అయిపోతాం, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తగ్గిపోతుంది. వి విల్ బికమ్ వెరీ లేజీ, వీ డోంట్ ఫీల్ లైక్ మూవింగ్ అరౌండ్. But if you are playing the sports on the continuous this thing, children, on the continuous interval, then definitely you will feel that change in your mind. Sitting in the class, sitting in the one position, sitting in one place, one room without movement, you will become very dull. But every 2 periods we are giving you the short break also, children. So why are we actually giving you the short break? మనం కొంచెం ఫ్రెష్ అవ్వాలి, వాష్రూమ్ వెళ్ళాలి, అట్లనే ఫ్రెష్ అయ్యి ఒక రౌండ్ తీసుకొని వచ్చారనుకోండి, కొంచెం మైండ్ ఫ్రెష్ అయిపోతుంది. అట్లనే ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఆర్ స్పోర్ట్స్ ఫర్ ద 45 minutes, చిల్డ్రన్, దెన్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఈవెన్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ద మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో. Now, playing sports will also impart some moral values in us. One is the team spirit. Just now I gave you the example of Indian cricket team, right? So they all have come from the different states of India, but when they are playing the game, they all have the team spirit. ఒకరిని హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉంటారు. It will also tell us how to support each other. See, children, all the players in the team will not be very strong. Some will be good in doing one kind of a talent. Okay, one person will be very good at bowling, another person will be very good at bats in fielding, one person is a very good batsman, one person is a very good fielder, wicket keeper, and likewise, children. So అన్ని టీంలో అందరికి 100% ఎవరు కూడా ఉండదు. ఓకే, అంటే ఎవరైతే వాళ్ళకి ఏ టాలెంట్, అట్లనే ఒక్క పర్సన్ లేదంటే కూడా
that is also not, without that person also we are all incomplete. Okay, so it is very much required that every person is there and supporting each other. If a person is weak in one activity, then the other team members has to support him in by adding him up into that activity. Next is respecting each other's opinions. Okay, now here children, when you are in a team and playing together children, at that time children, you will be one person will be giving the ideas. Now whether you like it or you don't like it, you have to first listen to that person, and even you have to try to implement it as well. ఎవరికి తెలుసు అది ఇంప్లిమెంట్ చేసినాక గేమ్ సక్సెస్ఫుల్ కూడా అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ఈచ్. సో అంత పేషెన్స్ ఉండాలి. మనము అందరి మాటలు వినేది పేషెన్స్ ఉండాలి. అట్లనే మనము వీ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ దట్ respecting each other's opinion, and you have to follow it also. Sometimes that kind of opinion is also helpful in winning the match. Now talking about the sports period, why it is exactly implemented is children, according to Mahatma Gandhi, playing sports is actually very important for the school children because mental freshness is very much important. Now, why the child is coming to school children? All the students in the school are spending 8 hours in the school. So in that 8 hours, it is the duty of the teacher that they have to take care of their all-round development. అంటే జస్ట్ కూర్చోపెట్టి 100 మార్క్స్ తీసుకురావడమే ఇంపార్టెంట్ కాదు. పిల్లలకి ఎలా మాట్లాడాలి, మనకు మార్నింగ్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది కదా, అక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము, స్టేజ్లో వెళ్ళి ఫియర్లెస్గా మాట్లాడాలి. అట్లనే మనకు కొన్ని క్లాస్ రూమ్ హోంవర్క్స్ రాసుకుంటారు. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ రైటింగ్ స్కిల్స్. సిమిలర్లీ దిస్ స్పోర్ట్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గ్రో ఫిజికలీ అండ్ mentally. Now sports refreshes and it also helps to bridge the gap among the students. Now see children, all the children are not equal in the classroom. Some are good at studies and some are little weaker in the studies. Where in that kind of a situation children, once the child is going into the ground, if suppose two children are fighting, okay, they had a small fight, children will be fighting in the class that so and so person has taken my pencil, so and so person has taken my pen, and sometimes one person has complained about the other person with the teacher. Okay, so because of that these two children are not talking, but suddenly when they go to the ground and when they are in the same team, definitely they will start talking to each other. So it is also very much important to bridge the gap between the students. While playing the games, the children will come close to each other. Many of them will become the friends. Many of them will become a team. Many of them will become a pair and a partners like that, children. And this will help the children to develop the friendship. Just now I told you, చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఏవైనా మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉంటే గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళినాక వాళ్ళందరూ అన్ని మర్చిపోయి ఫ్రెండ్షిప్ మంచిగా అయిపోతుంది, and they will be supporting each other, and this may not be possible in the classroom, and that is for sure. It is only possible in the playground. So that's all for our today's topic, children. Now I think, only last 5 minutes is left. So let us only take the doubt session. So if you have any doubts, children, please raise your hands. I know you all will be very tired, children, because school nunchi vachina tarvata ratri varaku class teeskuntunnamu. I understand, but have little patience for just last 5 minutes. Yes, Arfat, what is your doubt? You can unmute yourself and speak, ma. Others can also raise their hands if you have doubts, children. Arfat, if you have a doubt, you speak, otherwise put your hand down. Yes, Divya, what is your doubt? It is a popular game, ma, played by the people, but it's not exactly అంటే నేషనల్ గేమ్ అని చెప్తున్నారు కానీ నేషనల్ అంటే అట్లా ఏం లేదు. It is mainly played. Yes, Avinash, what is your doubt?
Yes, Arfat, if you wants to speak, you please speak. Unmute and speak. Or else put your hand down. Madam, Yes, ma. England. Sports related, I don't have much idea, Anish. So I'm very sorry for that. I'm not very good in sports. Okay, so I think no one is having a doubt. The topic was very easy. So let us consider it as that it is understood by everyone, children. So let us end up the session today. And I hope we will meet you tomorrow because it's Sunday. So let's hope to see you tomorrow with another new topic and get prepared for an NMMS because starting 5 to 10 minutes, I'll be conducting the test as usual. But tomorrow I'm expecting a good participation. Rohit, I told you I'm not very good in the sports, ma. You need to find out. Okay, good night, children. All the best. Prepare well.